All right, so muri mutya musibye mutya nje baliko baganda banje bajenzi banyamuzale mwashibye mutya muri mutya banyamuzale banyamukago mwena muri lotash mumanyi twali tugezaako okusurvivinga mu mbeera zino zetubetera okubeeramu zino ezadduka munyonya mirimu kati abantu abasinga baŋŋambanga naye mayanja ofaanana abakiga nfaanana abakiga nti olinga omukiga kale ndowooza naye nzije ntandika okuyigayo ku bigambo byeyo and ola kati nange ngenda ngeegenya kati ne baŋŋamba nti singa ofunayo erinnya kati nga kuba kakati nze gundi nzani musinguzi nange waliwo wentuuka ne neeyita musinguzi waliwo omusajja yabeeranga awo ewaffe e Kawempe ng'afaanana abagundi abo abagundi abo kaakati lumu nga buli aba traffic lwe bamulaba nga bamusiibulira eri mushisha oyirotashe kakati nga abafaanana, you get the point. Kakati nga gaaye buli kaseera aba traffic abayitako. Omanyi woba oyingidde police waliwo gundi ze bateekamu nga bateekamu bagundi bokka nga bateekamu bantu abo like departments ezirimu ennyo ssente kati ng'ezo eza traffic abapoliisi abasinga bonna baagala kubeera ba traffic kubanga ebya traffic birimu nnyo ssente. Kakati omusajja oba yayikibalama kati nga afaanana abagundi abo kati nga buli we bamulabira gwe genda ng'avuga talina na bipapula nga buli we yitawo yakikola okumala ndowooza omwaka nga gumu oba n'ekitundu. Kati one day bamuyimiriza okubuuza ku musajja bulijjo gwe bagamba ayitewo agende. Abasajja boogera national language ng'omusajja talina yadde n'ekigambo nga n'olusaba emmere talumanyi. Enkeera we yakomawo kuddamu okuyita mu kkubo lye baakwata oli ne bamukuba ekipapulo bakyali kya mitwalo 25. Omusajja yalinga atikka emmoloka n'ebooga like n'atikka excess oluusi tebasibye mu CP oluusi biki ng'ayitawo buyisi naye kasaba amanya nti tamanyi kwogera national language maama nnyabo enkeera we yayitawo baakwata oli bamukuba ekipapulo kya mitwalo 25. So kakati munaye bagamba okwerinda si buti kati nze kati nange naye erya musinguzi kati oluusi manyi ogegenyamu awo katonotono noyiga tomanya someday kiyinza okukutaasa sisobola n'oba ofa nze siyinza kukyusa linnya lyange. I'm willing to learn different languages, but not for those purposes. No, not for those purposes. Anyway, ensonga bbiri nga ssatu zengenda okwogerako. Museveni yatutandise eby'ettaka, then n'ensonga eno ennyangu ennyo eya mukyala Nabbosa Ssebuggwawo. Ndabye baganda bange abasinga aba NUP nga tuli mu kuweereza aba FDC ddala mukyala Ssebuggwawo kubanga ekibiina yakivuddemu n'agenda asaavinge Museveni era nga nena kiwala kingi we yakola ng'ava mu DP. Kakati baganda bange nze kyonna kirabye nabadde very worried nga nze I was very worried ku sayidi yaffe nabadde sirina nagajubilatinga because nakitegedde very clearly nti there is a likelihood
enough we might have people ending up in that particular direction. Nga Museveni abaguze, abawadde ssente, abawadde ebifo, beenaazeeko ennaku, whatever, and then afterwards abakozesa abasuule. And then other people will say, yeah, NUP twabagamba. You see, byonna happening. It is a lesson. NUP. We are seeing these things happening. That is why Secretariat kakati balina omulimu omunene. But a job they have never had. And when you discover someone a double player, do you offload him off there and then oba mumuleka? Museveni na mulinda Museveni na exposing. Because this is the issue. Nti if FDC ng'ekibiina singa baavaayo ne bagamba Nabbosa tumugobye nga mumanyi nti Nabbosa ateesa ne Museveni, you would have just have fired her. Ne mugamba nti no, oyo twamumanyirawo era twamugoba. But if you wait, ye Museveni n'abalaga nti okay guys, ono tumumanyi njogera naye era wuno, so then kati oba okagudde. Toyina kyogenda kujja gamba nsi, toyina kyogenda kujja kwogera eri bannayuganda bagenda kuwuliriza. This is not going to happen. So the thing is this, nti ekiri mu FDC ekyo ewaffe kijja. So kakati tulina okubeera obwerindala guys. Bwe mulaba omuntu nga yeenyeenya yeebuzaabuza kati nnyo newakyusa bukyusa lugoye nga lulimu akayero kali olaba akantu kali akapiro kali, in fact kanyiiziza n'okunyiiza kankajjewo kuba kalimu olwa yero muyinza ogana naye nalidde kankajjewo. Kalimu olwa yero. So guys, temulinda muntu yenna ne waaba yeeyisa bweyisaawo ku State House Nakasero obanga tava ku luguudo lw'Entebbe, mubeere very very careful, mumuteeke mu line as soon as possible. Temutonto zeneka emoji ka yero kampisa bubi now kubanga kakati ffe tuyina omumuli can control the narrative era buli ekyokukola tukimanyi. Sorry, ekyokukola tuyinza okuba nga tetunnakimanya naye tulina okwetegekera embeera ng'eno. MP asirise abadde awoggana takyalabikako social media banange abantu mutandiko bakolako luno lutalo. It is now war. Ko akasajja katulimu mulowooza kasensera FDC, no kali mu kusensera kati naffe abantu basirise. We kana tuko okuleeta etteeka ly'ettaka ayagala making sure nti abali supporting nga tuva mu opposition ate nga ddala bava mu Buganda nga be bakiikirira Buganda. For the very first time tulina omukisa nti tulina Buganda caucus eri fully constituted by Buganda caucus, egenda kubeera fully constituted by Buganda caucus. Bino byonna attacks Museveni zaakola ziri very personal between him ne Buganda. Look here, Nabbosa ssebugwawos alina shares mu CBS. What is going to happen? Agenda kukozesa CBS ekube ettaka lya mayiro because Nabbosa yagenda odyogerera. Yes. Nabbosa ssebugwawos agenda kulimitinga. Ejo nadde mpuliriza Medicine ko n'agamba nti kakati ssebo ogenda okukola political show ku CBS bamala kuvetinga ani ajja because she has shares in CBS. Now that is very interesting kuba waba alina shares mu CBS. What that means inti waliwo abantu abatagenda ku appearinga ku show. Now where does this leave the Buganda kingdom? Where does this leave Obwakabaka? Where does this leave Charles Peter Mayiga? What does Charles Peter Mayiga have to say about this particular scenario? Kubaka kakati when you are hosting the same people abakuba Milo land ku bizimbe byammwe nga radio ye tandisewo I mean, I don't understand.
Kambabulire, there is a very big problem. Buli muntu wonna kambabulire. Tuyina okumakinga sure abantu bonna kati buli ava mu CBS nti aze kwesimbawo tebalina kalungi. All politicians abali mu CBS, it is one reason obutawa kalulu. Katolu Wama, Florence Nachiwala Kiyingi, Kaswata Moses, waliwo yali ewemtiano oba yesoze kaddu mukasa. Ono kati Nabbosa ssebugwawos. There is something in Mengo ekitategerekeka. Museveni is using the institution itself akozesa abantu abalinnyanye kabaka bennyini okumulyamu olukwe. Naye mu Abaganda abatakyawako abatakoowako twabaki. People like Nachiwala Kiyingi, people like Sozi Kaddu Mukasa. Kati ono omukazi gwe bayita Nabbosa, surely, unless ng'alina explanation, maybe she will turn down the position. Neze ndaba nti teyandibaddeko na waayita etumukubira mu ngalo ng'Abaganda. Kubanga what she's doing, literally kigenda kulya mu bwakabaka olukwe. And that is what Museveni wants. Akozesa Abaganda bennyini to trust, to destroy our souls in one or the other. So guys, omuntu yenna naddala ffe kati ababaka bafe ab'NUP gwe gw'olabamu obulabi nze sifaayo oba muntu abeerale mu bo sibafaako nnyo naye mwe bwe mwawagira ab'NUP abajjira ku kkaadi ya Kyagulanyi teri mubaka kino kankibabuulire. Let me reiterate. There is no one, absolutely no one mu ba MPs bonna abayitamu ng'ali mu NUP nga teyayitamu ku lwa Kyagulanyi. Mpaayo and I will explain why oyo gw'ogambye nti yayitamu ku lulwe. Ndagaayo omubaka omu mu Buganda wano eyali tayagala kubeera ng'akola ki nga tayagala Kyagulanyi ajjako mu constituency ye. Bonna bajjira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati ladies and gentlemen, nze kyagudde mu FDC sinza agamba nti kiyinza kugwa mu NUP. Naye bwe tulaba nga kijja mu NUP, yessaawa ababaka tubakoleko. Oli bw'aba asirise wiiki nnamba nga temumulaba, mumubuuze owaayo ekifo tukigabe oba okyali naffe. Oyo simanyi Kazibe Bashir Mbaziira. I've not seen him for a long time. Bonna nze sikyabalaba. I don't see these people. Where are they? Omuntu gwe ndaba Matthias Mpuuga, ndaba Seggona. Maybe nze I'm not looking in the right positions or in the right places. Where are these people? I don't know. Kale Segenya baga nti agira asirikamu. Okay. Chulira. Waliwo n'oweerubago oba yaloozi twatuuka n'okulonda bakansala ba speaker ba NRM, right? Betulonda kati mu kanso ya gundi eyo. Now the thing is this. Yessaawa kaakati nti kubanga tolinda kino kya Nabbosa kuggwamu NUP ate nabo naffe batandika okubanga batusekerera. Ekyo NUP kye yakoze kyabadde kirungi nnyo nakisanyukidde. Ekyababaka abalonze speaker we NRM ne bagamba nti tugenda batwala mu DC disciplinary committee. Eyo yabadde move nnene. Bano bonna bakiifumba owaabwe ebisajja ebyo. Ekyo kakati nze we NUP wesalawo nega kati bano tubagobye. That is really good. Nga bakyalina ne kadi yaffe. Ekyo kisindike message. Emitwe girina okugwa. Surely. Batandikire ku abo ba councillors. Kati ne MP naye neewuddisa cut off mukwate MP omupya mutandike omuzimba if possible. Kati ne wagende wa Museveni already mumuma mwamujjako. You don't want to know. Because abantu batandikiriza we batyo bebuzabuza adde eno adde eri.
then oluvannyuma mugenda okulaba temukyamuwulira ekiwulira temukyamuwulira temukyamuwulira. So baganda bange, gundi aŋŋambye mukulu Jaffa aŋŋambye revolution kasengejja and electoral politics is the trigger for the struggle of liberty. Waliwo aŋŋambye wano nti we must liberate our country. Byonna tubyogedde, nothing will change. I'm telling you, Uganda is a total disaster. Yes, we must liberate the country. How are you going to liberate the country? Do you think ogenda kuyita buyisi bantu banaye mujje ku street twekalakaasa? Twabayita bajja bameka? Babaka bameka abakujoininga okuyita abantu okujja ku street? You have 54 parliamentarians, whatever, 57. Bameka abayitayo ku bantu? Tewali. Sadawati Kyagulanyi yafanya kyo yokka n'atuuka okukumba okgenda ku UN oba yalina ababaka basatu oba bana ne bakansala nga tebalabikako, ba mayors tebalabikako. Simanyi, I don't know. Nze nalabye ebya FDC. I was a bit worried, but I was also happy. Nti kaakati kyetulaba now nti what we are fighting for, the liberation that we are fighting for, is creating its own products. Nti buli product eneva ku mulamwa egenda kubeera toast. Products empya zijje. Kyova olaba in Buganda yebbuludde. New products are on the block. Products zino empya kastate zikozese mu kisa guno, they are going to be toast. Bagenda kuba toastinga, and then new products will come about. Empya zigenda kujja, surely. But my worry is nti Museveni kaleme kuddamu kufuna foothold. And talking about liberation or revolution, blah, 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 how do you get people on the streets? Because you're just going to fight, and so on and so forth. Anyway, my argument, point yange egamba bweti nti fine ababaka tubalina, ebyo byonna ebifo ebiri elective byonna tubiina, but how do we use these people okutuyambako okufighting embeera zino zonna zetuyitamu? Look here guys, Museveni now is going to make us busy. Ali mu kutufuula busy as the Baganda nti agenda kutunda kya Milo land. Tibanaye Milo land system mu Buganda iveewo. Lwaki tagenda n'abyogera in Northern Uganda oba n'abyogera eri ewaabwe Embalala? Lwaki tagenda n'abyogerera eyo? Mmwe abali mu Central, mwe ffe tukyasinza otunda ettaka mu Uganda yonna, kyova olaba we no longer productive, tetukyalina kyetugula kyetutunda. Golooza lwaki estates agencies zonna, property master bonna bali mu Buganda? Look here, wobanga oyagala kumanya, because this is what is going to happen. It is your land, our land is our identity. The moment you take away land from people, nobody's placing. That's it. It is what is happening literally in Palestine. Into the Israelites, bakola gundi jebaita Aliyah, where they migrate from the diaspora, then in Nebeyiwa mu Palestine. The number of strategies bakozesa, every Israel on average bazaala abaana 8 to make sure until they tip the balance, tipping a balance in their favor, until there are more Israelites than Palestinians. So when it comes to voting, more Israelites will vote. Number one. Number two, whereas in Twalaba Palestine in the 50s, 20s, in Gaweri, right now you can literally look for it in Atuchajiraba. No one is there because they were displaced, thrown into exile, blah, 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 gone. Kati, all of a sudden, Abaliba minority within Palestine, and now the majority. And all of a sudden, they have overturned the entire nation. Palestine, Kati, also Israel. That's the technique. The same thing happened with America. When the Europeans, the pilgrims, whenever they went to America, Sanzeba Red Indians created a genocide, killed them off, take away their land by force. When they took away their land, these settlers, the invaders, when they took away their land,
ne balyeguza, because most of the states, America, the United States ezisinga bazeeguzanga bweguza. Mexico, part of California, I think was it California and Texas? I think they were part of Mexico. I think the American Mexican War, and they took over these territories as a result of war, and some territories were also bought from the French, who were also colonialists. At a certain point kituuka nti nga mwe bannannyini ttaka temukyalina say, wabula the people who have subjugated you, that they start selling land to themselves nga mwe temulinamu na play. Kyova ojja kusanga kakati, if you go to American example, ojja kulaba nti the British as well as the French, the Spanish were selling different territories to themselves. That is what they did literally. If you go to Australia, it is the same thing. Into the Aboriginals were abangereza bali banyonyoye bateeka kukomera nga tebalina ttaka. Tubasule Australia. What happened to Aboriginals in Australia? They took away their bloody land. Now they are nowhere to be seen. They are reduced to a minority in a country where they were the majority. They were nowhere to be seen today. The Aboriginals. That's it. In New Zealand, the same thing happens to the Kiwis, I think. Same thing. And so on and so on and so forth. So many examples. But the interesting thing is this. It is this. Look, if you take away people's land and displace people within Uganda, this is what's going to happen. It is going to create a land pressure. Right? Ebigisako government kiyinza n'okuba nti si kyakutta bantu, by the way. No. Si kutta bantu kwe kuyinza okugisako government. But things like this, land, food, byebyo, mere, taka, people's livelihood, such things. If you touch those things, you're out. People's beliefs, religion, tribe, touch those things, you're going to spill blood. Literally, that is what you want. That is what you're calling for. Now, because you create this pressure. Bano bemugobye mutaka, bemugezako gaba mutaka Buganda. Bagenda kusibuka nga bagenda amankole. Bagenda kusibuka nga bagenda mu mambuka ga Uganda. And displace the people there as well. Because kakati fa Baganda abaveno mu Buganda ngeri yafe bamaze ditwala, we are going to be as momboze like abazunga abadde n'abatayinaako waabwe. Then you take our land, then of course fetugenda genda maserengeta ga Uganda, Western Uganda, as well as Northern Uganda. If that happens, but this is what is interesting. Unless nga cause Abaganda 3 million nga mwenda oba munana. Pozi ngono zita zona nozimalawo. But wagenda kuwa a second invasion to take back land in Buganda. This is what is going to happen. People outside are going to invade Buganda. Because this is, unless this is what Museveni chayagala. People are going to forcefully take back their land. Oba waligula, oba olinako ekyapa, oba tolinako, n'abaagula mbutuufu. They are going to be forced. Buli nkondo, buli mbuzi edde ku nkondo yayo. That is what is happening. Let me ask you one question. Wogenda mu Palestine today. But do you think some of these Palestinians did not have land titles? They have the land titles. On the incident yavuddeko wano Jews gye bayita Sheikh Jarrah, where the Jews are trying to okujjawo abantu. Don't you think, because that area HH4 Charlie under the administration of the Jordanian government nature to resolving, then some some Israel estate agent America, New York, taking over. But that place, Sheikh Jarrah, that place, Chifochaba Palestinians, right? But then the Jews want to take over the place.
Now there's this notion of what people say. Imagine that conflict, very funny. It's a conflict that is looked at into. Okay, the Israelites are the rightful owners of the land, blah 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 blah. Oh, takaliaba we bakatonda, blah 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 blah. Okay. Now we're talking about argument. What that means is that land should be given back to its rightful owners, because we're already pro-Israel. Atengo Belamo America. Then America should give back land to the Red Indians who were there before them. Then the Australians should give back the land they took away from the Aboriginals. Then the invaders in Buganda should give back the land they are taking away from the Baganda. Bulimbuze de ku nkondo yalo, literally, that is what we are calling for. That's what it means. But of course, it's because the global picture on that particular argument. Because someone paint blush or to paint the entire picture on that particular argument. Because the thing is, the government of Uganda, Museveni, the thing he should have done is to protect people's land. And Buganda smanyirachi omulamaguro bagufako ogogamba abantu they shouldn't sell land. Do not sell your land if you can. Baganda, I really don't understand you people. You're crazy in your mind. I mean, your head is empty as very empty. You're like a jellyfish. Then again, the Gulu, I spent like 2 months in Gulu. The people who are working in estate agents in Gulu, they are people from that particular area. Bro, wovene kampala mbogenze gula taka e Gulu. No one is going to sell land to you in Gulu. They are not going to give you that land. Even if you see the situation in Apa, guys are fighting as much as they can. In Nubia, like literally fighting these Banubis. Fengo vayenga yakamye eriyo naenda wakule nyo kubba otekera abayindi bo balime chai kati oera okomyewo mu Buganda. Now you are attacking even the last remnants ezibaddewo for generations wetuyina endagaano wakati w'abantu betusenzezza. For some of our fathers worked, our great grandfathers worked for this land. My dad is one of the people who went and fought in Bunyoro. Sorry, not my dad. My great great grandfather is one of the people who fought in the Buganda Bunyoro wars. And when he fought, this is what they did. The Kabaka by then, I don't know, was it Chabago or something? The Kabaka by then called him. Nebamukwata, nebamuwa a mile. Like he was given a mile. Bamuwa mile. Like I don't know how many square miles Zebamuwa, but somewhere there around Mitiana. Jebamuwa, namuga antino gende yo, namwetaka. That's what my great grandfather. Yali mulwanyi wa Buganda. He fought and he was given this land. Nayewe yakwate takali naliwa one of his friends ali mutwalire Kampala bali kube nali kuba omusajja nabbe takali. Like literally we are going to dikubisa nabbake a certain portion. That's what he did. Netusigazawo takali twasigazawo mailo ejitwina. Most of those people abalina miles ezo kabaka yazibawa. And then for me, I don't like to speak about these things because they are a bit personal, but they give a good example. When the Rwandese came, that is it. When the Rwandese escaped the persecution they were facing in Rwanda between the Hutus and the Tutsis, because these things started in late 1800s. The first migration of the Rwandese to Buganda started in the late 1800s. Then the other migration, the twins when the colonialists were drawing borders between Uganda and Rwanda, the same thing is happened because the last boundaries is Uganda, Zari, I think 1920. That was the border in West Nile region, because West Nile was supposed to be part of Zaire. West Nile, a part of Southern Sudan was map wait. Some part, that part, they had to bring it down. People were living around that border. Northern Uganda, no, Southern Sudan.
Then this other part, Uganda yali eyitira ddala eno paka collect Turkana Kenya. So they reduced that portion of land, never creating ekibuto kyemulaba mu map yammwe. Then never kisukuma nechikola kyali kipotrolling paka collect Kenya. But then never kisukuma nechikomawo paka eno. I think by 1929 all boundaries were drawn. But guess what? Mu mawanga gonna agasalibwamu, one of the major tribes in Uganda, zonna za remaining intact. But then you have these border tribes. Border tribes. Ngolaba nti ogende Kenya, the border between Uganda and Kenya, these people are similar. Uganda and South Sudan, these people are similar. Uganda and Zaire, people in the West Nile, they are similar. If you see like people like Maria Mungu, most of these people, some of them had their roots in Congo, but they were Congolese because it is the borders that cut through them. Cut even in the Rwandese, most people they were cut off. They were cut in between by the border. But Buganda chobola tojja kusanga Baganda mbo babasalamu ne babasalira mu Tanzania ne babasalira mu egundi Kenya as well as ne babasalira mu Zaire. It's not possible. But then you have this region called Kagera Salient. I mean, to take back because Kagera was part of was part of Uganda. But then when they were drawing the boundaries, the adjustments they made, Kagera was pushing Aneda to part of Tanzania. But this is the point. The point is this. Happening is this. If the land question, because Ethiopia, it is the same thing. Toyinza kulowooza nti ogenda kukwata ku ttaka ly'abantu over displacing owasindisa e Bulaaya bafulumya ensi yaabwe tuli kuno ku mawanga. We are like fools. Tuli kuno turentinga all the time. We are having mortgages seated on our backs. Ninge ko ina mayiro yo namba eri awo. Naye nga lwinza nakuddayo kujeyagayiramu bakugisimbamu ennyumba bwaguga because this fool is up to you. Number one, ayagala kubbako ettaka lyo. Ekisooka. Ekyokubiri tali kukkiriza dizimbako. Ekyokusatu, ayagala osigale as mwavu as you can be so that you can sell that land. Then wemala okutunda ettaka, of course n'ebijja byammwe mugenda bitundiramu. Before bimekaye mulaba basiguukulula ebijja. Well, okay, oli ayinza okugamba ne Mwankole basiguukulula ebijja. Bro, nze sirabangako Mwankole gye basiguukulula bijja oba mu Western Uganda. Ne mu Northern Uganda sirabako gye basiguukulula bijja. Ambo mwannayo Opiyo bamuziikudde waliyo akero ne bamuziikula ne basiikula etyanga ne basiikula gundi. Banaye Opiyo babaziikudde. No. Be baziikula bali wano mu Buganda. Nze kyembadde mbagamba kye kino kambazeeyo ku point. How most of us got this land. My great-grandfather, his name was Wachiwuguru. That was his name. Now, Chiwuguru means Owen, right? Ero ojja kulaba amanya gaffe. Lwakuba nti amanya gaffe gagenze gafuuka less Kiganda names. Naye abasajja Abaganda baatuumanga amanya ago. Wachiwuguru, like Wachiwuguru. That was his name. And I'm proud of it. Because he worked for these things. He went, he fought. Those are the real warriors who fought for Uganda's expansion. They are the real warriors who fought for Uganda to be a superpower, to be an empire. My great-grandfather was one of those people. So the Kabaka gave him the mile. Najimua. Iyo mile. Batwa miles of Bazaringa. I don't know, Bazari Mecca. But there were so many miles. I need to go and research in my history books as a family. But they were given like something like over 15 square miles. Zebatwa. Nibamusindika abeereeyo nga izdawo era ne ku kyalo ye yasookako. So n'azaala abaana blah 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 blah, and then we picked it up, and then we had to because the reason was nze ndi musajja musiraamu saabya nnyimbe, right? But mulimu there was some sort of wisdom mu kwabya ennyimbe, leave alone the rituals ze bakola. But when we are looking for our father's land, the tugende mu administrator general's house, but
nga batubuuza ani yasikira estate ya jjajjammwe. Now what Museveni did was this. Bwe bamala okuwamba, they went to Mengo and took out all the records because Buganda had a centralized system of keeping track of the wealth of most of these people abali abanene mu Buganda, like those people abafuna mailo abekika jovola bakati nebika bano. I don't know what is even the Katikkiro is doing naye bane ebika because ebika ebikola Buganda omukulu w'ekika alina okubwa wa amaanyi nnyo n'okusinga Katikkiro. That's how it is, because as Buganda kingdom, the way we chose the Kabaka usually was out of the kingdoms. Sorry, was out of the bika. Ebika nga onalabe ekyensenene kati nga fe ekyeffumbe ebyo ebimu ku bika ebyasookawo ate kyekimu ku kikala ekyavaamu bakabaka abaalwana ennyo ne expandinga Buganda. Kati what used to happen was kabaka baamulondanga mu bakulu ba bika until things evolved. Obwakabaka ne bufuuka bwansikirano. Kyoboolaba omukulu w'ekika kakati tebakyalabikako. Gwe kabaka n'abanga alwadde n'afuna ebizibu ebirala byafunye naye abakulu b'ebika nga abamu tebabamanyi nabbamanya tebalabikanako. But the role of omukulu w'ekika was to keep track of the wealth of abantu abava mu kika kye. Number one, kyoboolaba tulanya ova mu nnyumba yaani, you must be able okukola olugundi olwo. You must be able to track your origin as a Muganda, because that is what your identity is. That is how you can be able of saving a takayo. That is how you can be able to save yourself from infiltrators and invaders. Because ojaja kubuza, okay, osibuka mu jjajjaawo yani nti jjajja wange wakiwuggulu. Jjajja wakiwuggulu, what did he do? He fought in the battle between the Banyoro and Buganda. He was one of the people, a warrior. Fierce warrior, fought. Can you trace me back to that gentleman? Who is your who is your father? Timayanja. Who is your who is your grandfather? Rubama. Who is your great-great-grandfather? Tisabani. Who is your great-great-grandfather? Tigundi. Mulanga Asira. Who is your great-great-grandfather? Mulanga Asira ni amuzara. Ntigundi ya muzara. Ataya ya muzara. Gundi ya muzara. You must be able to track that down, because if you cannot track it down, boss, itaka yoriko sirio. Get the hell out of here. Now, this is the point. What is the point? Chovola abantu abas itaka ya Buganda bali ba naye zibu. It is hard okubba kubanga tulina oyinza kwenyiga mu line yawo nga tosobola kwogera kasoli ako omubala gotogumanyi. Now, this is the important thing about the issue of funeral rights. When we went to the Administrator General's office to ask about the land, ngabatubuuza, okay, ani yasikira jjajjaawo? Taatawo yasikira ettaka lino nti ye yalijja kwani? Nti ku taata we. Nti aha taata we olumbe lwe yafa ddi? When was his funeral right? All these records were there in Bulange Mengo. Zino records zonna zaalingayo, because kyemwayitanga okutambuza olumbe, that is what it was. Nti olumbe, these documents highlighted nti omuntu ono yasikidde ebyobugagga weebiti, mulimu olusuku, mulimu ensiko, mulimu ettaka eryenkana weeriti ne weeriti ne weeriti ne weeriti. That is how it used to happen. So when you go to the Administrator General's office, you can easily be able to track those particular gundi, sort of tracking those particular issues, because that is how we preserved our culture. That is how we preserved our land to this day. But now Museveni ayagala to ram through it. Oh no, just ram through it. Banya basinga okuba abasenze. Because look, when we got our Milo land, us, those people above Rwanda that migrated, and some who migrated from different regions, we are given land to settle. Netubawa, nebazimba nako, nebaziika naawo. These were so-called basenze.
kati of course muwabangamu n'abaganda abalala abavanga mu bitundu ebirala nabo ne bajja ne basenga naye kankubulira ekintu kimu ffe wetwava wano of which nga kabaka owe ankole ye yatuyita no twitter under Mutesa the first ne tugenda mu ankole okusomesa eddiini ne tugenda mu ankole okusomesa abaayo on the request of Mutesa, on the request of the kabaka of ankole by then, because twalinayo enkolagana eno wakati ankole Toro, whereas Buganda was antagonistic with Bunyoro naye era by during other times twafunga ekiseera nga tukolagana at some point. Now fwe twagenda mu ankole Museveni ye yakulira abantu abagenda okutta abasiraamu n'okutta abaganda b'embalala. Bagamba nti tumaze okutema omuti kakati yessawa tutema amatabi. N'ekyo ekisajja baba bali bakiyitaani ekyo ekisajja ekyafa ekyo Jose. They went and killed babies and women. Abantu ne babajjako ennimiro zaabwe. Who had been there for generations for over 100 years. These people who lived in Mbarara for a long period of time because they were Baganda. Ne babatta. Museveni was the Minister of Defense by then. Nga bakamala okujjako Amin. Abantu badduka ne bavaayo ne baddukira wano e Masaka. Kyobola abangi. Now when they went to Ankole, they intermarried. Ne basigaza olulimi lwabwe n'amannya gaabwe. But then kyobola they were easily executed in Babakuba. Era mujagenda nnyo mu Ankole mujja kulabayo abantu abalina amannya g'Ekiganda mangi. They can speak Luganda, they can trace their families back to Buganda. As well as speaking Lunyankore, but they never lost their identity in food, in culture, nebirara. But they adopted some, of course, whenever they went to Mbarara. And they also married the women there. And the men also married, intermarriage took place, blah, 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 blah. So now, all that sort of history, Museveni is trying to kozesa abakyala nga ssebugwawos, okozesa radio ya Buganda, okuba Mailo land, bajjewo ettaka, bajjewo Mailo land, forcefully, the government is going to take it over, acquire it. Basanga kuba ettaka ekiteeka lye baagala okutwala. Goyinza ogamba nedda nsina buzibu. Boss, ene land gye bagenda okusanga nga terinaako kikolebwako. They want to take it forcefully. They are taking all land forcefully. Naddala wano mu Buganda. Because wagamba Mailo land, abatategeeza Mailo land mu Northern Uganda teri Mailo land ne mu Western Uganda. Mailo land ziri wano Uganda. Ziri wano mu Buganda. Kyobolaba agamba era yagambye mu Ankole teri Mailo system. Mu Northern Uganda teri Mailo system. Mailo system eri mu Buganda. So wayogera nti Mailo land has to be removed. He's forcefully going under those guni bagala okola is to remove people forcefully from their land. Ettaka liriawo toyina kyolikolerako terikuliko kyapa naye just yoyina ndagaano eva mu Buganda blah 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 out of the window. Take over that land forcefully. Distribute it amongst other people abalala abasenze nti abaki waliwo abalala abalina nente bajje waliwo bano abavudde simanye Zaire bajje waliwo bano mutu bawadde ettaka mutwale. So Nabbosa ssebugwawos nze kyaliko sichitegeera. Honestly, I don't understand. Naye nze kambabuulire baganda bange. Naddala baganda bange mmwe abava mu bitundu ebirala. You should understand. I please ask you mutegeere. Museveni ekintu kyagenda okukola. If he really succeeds in doing that, he's not making things any better for you people. Because okumanya these people are stupid. Babye sente. Babye buli kyabugagga. But they have even failed to develop their own places. Mukifo kyogenda ne bagamba banaye katugende naffe tuzimbe ne waffe ebifo bibuuke very byamaanyi nga price eri waggulu ekyo tebakikoze. And that is the same mistake Obote did. Baalema okukulaakulanya ebitundu byabwe most of them. Ate ne baagala okukulaakulanya Buganda and then which is not bad. Kakati then take it over. Byonna bye tumaze okuzimba. We have accumulated a lot of wealth within Buganda. Let us just take it, grab it and take it away. Chobola land grabs ziyitiridde. But let me tell you one thing. Mulaba ekintu ky'ettaka ekyo. Be very careful. Be very careful. Nze mbabuulidde. Mugigenda mulabe gundi. Eno
what do you call this place? Sudan, in Darfur. Enkuba yagana buganyi kutonya. Neleta drought. When it brought about drought, the Arabs, pastoralists, nebatandika okuyingira mu bifo byaba, the blacks in Darfur and all this kind of stuff. But the major cause of the Darfur conflict, like 15, 20 years ago, it was just because of rains failing. Enkuba butatonya. Enkuba bwetatonya, it brought up obuntu buli bonna bonna obwali butuulidde kwegamba weyabula. Buli bonna obwali butuulidde obw'okwemulugunya everything ne bumera bumezi. So ate bwe ne busibukayo. People started literally massacring each other. Muve ku ttaka. Leave people's land alone. Leave people's land alone. Because when you're just going to grab people's land, well, you have like 8 million people. And how you really handle that situation. And this is the funny thing about Uganda. You see, the thing is this, Museveni's strategy to try to finish us off is isolation. Is to make sure anti-Buganda China allies all over the country. Because what Museveni did, in 86, whenever he was fighting his war, the Baganda were isolated as a result of Obote's history. Until the Baganda would not work with Obote. So Museveni allowed, okay, I can get support of the Baganda. That is, of course, very simple. Then Nafuna support here, and it helped him to come to power. Now, the same thing can be said today. Only that, but what might happen is, someone decides to go to war in the bush, you might not only get the Baganda, but you might get the entire country to support these people. So you would have a rebel movement in the heart of Uganda, not in the outskirts, in the heart of Uganda. That's where it's going to start from. Because the people who are going to be affected, police as well, they are also going to be affected, creating a lot of resentment. Situation. The other issue is this. Nganzizeyo ku nsonga zaffe ezaba NUP. Kuba nagenze nenyingirako eno kati ne mu by'ettaka. Kuba kakati Ssebugwaawo yagenda okwogerera Mailoland okuba nti bagijjawo, of which Ssebugwaawo abadde yeeyitanga muzaana wa Kabaka. Naye bamulazaawo ku kifaananyi ng'atiikinga ka ballot. N'alekawo owa wano waggulu oba akalulu ke yakatta simanyi. N'atiikinga oba buli omu yamutiikinga. Naye alinga yatiikinga Kyagulanyi, which is interesting. But the thing is this. Sente zo ziyitingana. Sente ziyitingana. Baganda bange, NUP, people power, everyone. Nze kyembabuulira kiyinza obutabeera orthodox kye babadde babagamba oba abalala kye bakola okusekera. FDC, Museveni buli gy'agikozesa bla bla bla. Ndowooza mulaba Ssebugwaawo adduse. Nze kyokuba nga Ssebugwaawo actually na Muganda, it is really a shaming. Ndi Museveni atutta abantu bonna bonna mu lodge. Gwakozesa gwamala okukozesa yafuluma bavaayo bawenyera. Surely. By the time they enter the lodge, bavaayo bawenyera. I don't know, oba ina Viagra, oba kiki, I don't understand. But this 95-year-old guy, oba ina waliwo buntu buno buli artificial stella nyanzi bwe yali alina bwe yali akozesa. I don't know bwabakozesaako, I don't really understand. But whoever enters that lodge, something wrong happens. Bavaayo bawenyera. For some reason. Ate bonna abasinga bakyala. Jakola beti kamya. Kana akawala akatoola bana kukavuddeyo kawenyera. Ke kaani akaali kasame ennyo ka minisita k'abavubuka. Florence Nakiwala Kiyingi. Si alina amannyo.
mukazi watu bagobyoli wamuzaata yaliyo mu nsonga za gundi yatabula yali ewa Dikezo yali ewa Sekamanala yesekanyo oyo asomedduwa enansana sekayo yesekamanala asomedduwa that's Seka that one kusomedduwa ayaganda simanyi okulabirira abaana kekali wano kekali wali bakayingiza lodge kavuddeyo kakati konna kawenyera like literally kafudde she's dead. And here is okuyiza Florence Nakiwala Kiyingi. This lady had a full career ahead of her, but now she's dead. Tasha ina wayinza kuyimirira. Where? Seka Umaru, thank you very much. Kekali muzawo Seka Umaru, ezamuzata, mama Nakiwala, nenda mama bafenga bafukamirira olukazi olwo. Naye Mukama Katonda. Tujogeddwa bamama baffe kakati ssebo bafukamirira Nakiwala ti mama Nakiwala webale nnyo fe batugamba enkomerero ng'eneetera otuuka there's a hadith njerabidde sijja kootinga bye simanyi but nga baali bagamba nti the social construct ejja kukyuka nti abaddu bajja kuzaala bakabaka bazaala abaddu or something of that sort but what people who interpret it is nti abaana bajja kufuuka like that scenario banalaba mama wa oyo muwala wa Kulthum ng'afukamiridde nga ne Kulthum asinga Florence Nakiwala Kiyingi ebitabo nga naye bambi afukamidde muzaata singa yalaba ekyo muzaata yandibadde mutaamu Nakiwala kafukamiza abantu tata wa Eddie ono omwana ono fresh kid banaye fresh bakati ba fresh kid bagenda I mean oyo baba bamukozesa bameka simanyi kasa yayingira lodge eyo simanyi bameka bamukozesa like so many people use the Nakiwala Kiyingi in that lodge because kambabulire mu kimutamanyi muna ebintu ebyo biri mu sexual harassment mungi nnyo by the way that's why it is called a lodge. Go with the kigambo lodge mu Uganda owulira ki? What do you understand? Okay, metaphorically speaking, kale. Niyo ne reality mwebi ni lodge. Lodge. Muganya ko bakoze cabinet meeting yagenze paka saa mwenda gwa kiro. Mwemulowooza. Mchara Janet yayinza obuvunaanyizibwa ayinza obutuukiriza. Nakiwala balina okubeera waawo nga babeera mu meeting, cabinet meeting bakubetikamya tulomwe naye baasudde kati ate ne zireeta yanyi oyo ssebugwawo naye naayingira lodge yemu. Now so here is the issue. Ngena kubawa amasimu mukube ekiriwo kyekino kuno okusuubula kwe bagenda basuubula abantu. It is happening. Kigenda kujja n'ewaffe naye mmwe mulowooza tukihandolinze tutya kubanga bano babadde basuubulamu balinda ffe naffe kitutuukeko kuba baba bamanyi abantu bano bagenda okusuubula ne babasirikira. Kati babasirikira Museveni ye najja n'abaabya kubanga my God my friend okutujja mu ssebugwawo as Buganda naffe tuba tufiirwa somehow somewhat not so much but somewhat because abadde director wa CBS kitegeeza nti kakati ku CBS si buli omuntu kati agendayo era kyemuva mulaba twali complaining awo nti CBS eno tetugitegeera kati bano bonna tulina bachekinga buli ava ku CBS okwesimbawo alina okusooka okuvetingibwa times 10 Patrico simanyi Katolu Wamala Balunabba bebani abo bonna aba Florence Nakiwala Kiyingi akakungunta Brad oba tokayitamu etugenda ku supporting. In fact omuntu aba avudde mu CBS it is one reason oba aba avudde mmego it is one reason why we shouldn't support them from now on. Basigareyo basavinga obwakabaka negwe ssebugwawo n'ogamba nti oli muzaana wa kabaka did you even consult okwebuuzaako nti
owekitiibwa Ssaabasajja njagala kwebuuzaako gw'olowooza otya kuba olaba nange kennyini wemba nina bye ngenda okukola nina abantu be nneebuuzaako. Some of us reaching out to our spiritual leaders. Some of us reach out to our cultural leaders. Reaching out to our mentors, political mentors. Kati waliwo ono gwe baali baakatwalayo Sarah Kanyike yete yamazeeyo wallahi yabadde tannabana kubugumya ntebe ne mmoloka emugoberera yabadde tannagifuna. Mkazi wattu yerwanyeeko alese mufti Menke bannange obekifo nkyakirina alese mufti Menke naye bagamba wano nti bannaye mufti Menke bamuleese naye these people are playing some game mugirabe mayanja kale gwe omusiraamu olumba otya mufti Menke bla 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 bagamba naye mwete mukiraba kakati omusajja yatwala Menke naye sinabana kukijja mukama. It is already happening. He has problems, money problems in his hotel. Oyo Musudani omugagga ayina ebizibu amabanja gamuli wano mulago amabanja gamuli mulago yamu omusajja oyo mukazi Kanyike kashoba naye alabika Museveni gwe tewamuwomedde kasaya kututte metaphorically speaking kasaya kututte mu lodge aye kayagenza okutestinga nga tolisted agamba ono mufulumya kasasiro saagala kumanya Sarah Kanyike teyabugumiza na ntebe mukazi wattu ne bafubutula lidika bagimugyeko office bagimugyeko yene tamale mirundi kakati tewali njawulo era atandike kunyonya kasuku anyonyono simanyi TM online batandika mu interviewinga oyo Sarah Kanyike nze nokumanya nali simumanyi mukati minister ngoyagala okulaba nti nakasajja yako kabinnyo ate kalina ekisiraani buli weka kuyita mutofuna mikisa kabi because look ya tewali agenda kuddamu kunyonya minister Sarah Kanyike atugamba ki minister Florence Nakiwala Kiyingi mama soka Florence atayina na musajja atayina yadde n'omwana tamanyi nawe bayonsa mama Nakiwala Kiyingi mama Florence Nakiwala Kiyingi mama Kasule Lumumba mama Gundi banaye kakati mubayita naba mama muleke ebitiibwa by'abanyaffe. These people don't deserve to be called mama. Muwe ebintu ebirala mama yayingira lodge. Are you serious? Mama Kasule Lumumba mama Nakyobe mama kino mama kiri mama mama Nakiwala akakazi I mean literally akumanya Nakiwala Kiyingi is very unlucky. Ye minister yeka yakasooka okumala okufuna oba minister ne watabawo omusajja amwegomba even when she was a minister. That is how bad things are. Okay, he's okuba ino omusajja, but you know what I mean. Simanyi oba ino omusajja omukazi oyo ayina bambi kalabya kakazi kattu shibuya bano bakibuule abakibuule sinza bafaako nnyo naye Nakiwala ate Museveni alayika ali baayi, you know, so you can't rule that out. Olaba ebintu ebyo sagala gendayo naye nina emboozi zenawulirako ayinza okuba ali bbi. Yes, that's it. Kakati okay, she's married to Kiyingi naye gwe omukazi ali married okola otya obeera otya mu cabinet meeting paka saa 9 gwa kiro timuli mu cabinet meeting oyo kale bagenda mu divorcinga bamutadde awedde temuwulirangako gundi and like you wait when this guy is removed mujja kuwulira ebintu mwewuunya. Sexual harassment eri mu state house awo olaba omusajja bano abasajja betukaddiwa oba olabika bubi, no one wants you, oba owunya akamwa wenna embugo zikuyiise oluusi ogegera like oba olabika literally really bad and no one, you know, can really totally attractive. Matter of fact
nti n'omukyala gwamaze naye emyaka almost anaaba takyayagala kukutunulako because like oba mubi like even your hygiene kakati you get as many women as possible and you bring them to praise you nga oli omulungi biki Betty Kamya yagamba Museveni yalina stamina kati ye stamina yagitegeerera wa Betty Kamya bwe yagamba nti Museveni yalina stamina mwe mubiyita ebyolusaago naye mwe muyinza okuba nga temumanyi nze mukazi wange ne bamuwa oba minisita mu gavumenti ya Museveni mugamba please kakkana sigala ewaka kola byokola oba tunda kasooli tunda naye togenda yeeyo kutambuza siriimu wa bwereere naye abakazi abaganda mwe mubadde ki what is wrong with these people olaba Sarah Kanyika avuddeyo awenyera oyo Kasule Lumumba yali ekyo ekikazi nakiwala kiyinja awenyera Betty Kamya awenyera ate ne zireeta gwe ow'ensanvu bamuyitanye oyo ssebugwawo ne zireeta gwe ow'ensanvu gwe kiki otalabye ku nsi kuno yahe tuyambe naawe literally I think atamale mirundi ke kakyogera nti I don't want to use that language but kali kadduse bakafulumizaake akabiri kati baleesono bagaye she's 77 Florence ali 77 years old I think kati naye ayingiddewo bambi yagambye mbu simanyi nopu we yamusimbako omuntu mwaliriddawa naye ekitegeeza bagambye nti kiri wano bagambye nti the truth of the matter is there are so many that Museveni babadde ayogera nabo but kyabwewunyisiza okuba nga ate bo tebabawadde kyova olaba kabineti ayagala gigaziya etuuke ku 80 now to wind this topic up nze my takeaway lesson is newaffe bajja they are coming to us ladies and gentlemen these things are coming to us tukirize tugaane nti ffe kakati tuli mu lead seat niye tukoze tutya we tulaba nga kijja omuntu yeebuzaabuza atandise okwambala obutaayi bwa yero simanyi kakati atandise okusirikasirika mulaba omuntu ali buli wamu tulina okubeera very wary nze ndaba signs ntandika okugamba okay gundi ng'ozunga okyokwogera ku nsonga eziruma bannayuganda naye tukulaba oli eno oli eri nze kakati nange sikyalina mubaka gwe ngenda okuleka kakati ababaka bange kakati ninayo nga basatu sofa era nabo bwe banandyamu olukwe ngenda kujja wano ngenda sivumanzi naye just nja kujja njogere byenjogera kati Seggona yali wali waggulu kunze Seggona ali wali kyeyakola Muhanga nga tannaba nakufuuka minisita kyeyakola ofuna opondo mumuwadde temulaba shows ze era kakati nze nzirayo zonna Seggona ze yali akoze ku YouTube zonna nzinyonya nempuliriza kati nempuuga naye ali wali waggulu yes kati abo babaka those are my benchmark ye benchmark agensetinze ye benchmark yange era kasana nalaba Seggona nga yeebuzaabuza Muwanga Kivumbi ngenda mina nesikamu mpolampola Muwanga Kivumbi alimu lunsereko what is an intelligent man naye alimu lunsereko in the way he conducts his politics with the party kyentegeeza sigamba nti akolera Museveni no kyengamba is nti ye muntu gwe muyinza ogamba ye mulabanga omuntu gwe muyinza ogamba nti mwana tugende twekalakase mwanguwe kati ye muba mutambula mugenda hey we go nga weesika wadde mabega mugenda otuuka mukomera mwenna babayodde nga ye taliimu naye nga tadduse nti lwakuba nti akola n'abasajja no adduse lwakuba nti akola ki atiitiira ye Muwanga Kivumbi whereas I like to listen to what he says blah 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 naye tali as he would have been bano bonna basewungu abo bonna abo nabo Seggona yali wali ne mpuuga
tebannakolera yo okay luli bawanika ebipande which is good ye tuba demandinga oli ajja kugamba nedda abantu bakayingira gundi parliament mu demandinga bingi nnyo bro look here tewali kikyuse like omuntu wayingira parliament emyaka tegyeyongerako ba tegikendeera sigamba nti bafunye accident we bayingidde parliament kati they need to recuperate no we bakoma we bayatandikira zaake nga we yalinga si mubaka nga wabadde omubaka in the previous nakati bwali ate mowa so kakati n'abalala nabo twagala tubalabe tikaziwe Bashiri mbazira nga we wali nga tondafuuka mubaka era olina okubeera wallahi wowasibwa abantu bagenda kukuba ate tuyinza n'okuyita by election nebeera waawo somewhere novaayo like seriously it can happen temubijjemu omuzannyo by the way ekigenda okuleka nga mugenda kulinda basekerera of which si kyekikulu ekikulu kyekyokuba nti these people balina okugambwako ng'obudde bukyali sewanyana sibategeera okay mbategeera sigamba nti balina abasajja baffe naye even keeping quiet okusirika ennyo ekyo nakyo kiyamba oli tekiyamba ffe okusirikasirika ennyo kiyamba mboli tekiyamba ffe Alozias nze n'okumumanya mbadde simumanyi like nakoma okulaba ekifaananyi era kati nondaga onesimanyi Alozias owoliwaga simumanyi mu constituency yo ne balonda speaker w'NRM how do you explain that Alozias oyo Bashiri mwamusondera ne radio wano simanyi radio ya online gye mugenda okukola ne mutamuteeka kazito nti Bashiri radio yafeeruwa singa kati radio erwaninga radio Bashiri mwe muli kuki really gwe omuntu yenna gw'otategeera bro muteeke ku listi wona wange omubaka yeebuzaabuza meya kansala kati nga bano bakansala be baayise mulowooza lwaki baabayise bakitegedde nti fire egenda kujja ku social media bonna kati NUP eri ready okubayiwa bonna bakansala at least tumanye nti nerubaga tetulinayo muntu that is a good move olina okulaga nti no you are in charge. There is being in power and there is being in charge or taking charge. Titina kubera buweza on we are just in power. Okay, guys, we are just here. Oh, nenda mubaleke banange ba Chief Mbowa. Oyo Chief Mbowa ya omulanga kayihula wano nakola mu video nakola bichika kati ya londa abe NRM. Chief Mbowa eyawe mulanga navumanga kayihula nga wali omunyarwanda simanyi omutusa agenda kukola bichi. Chief Mbowa oyo kakati yali mu kulonda n'emisaala baje. Kale lwaki oyambala n'omusalaba gwe okusaza Yesu? These people are not royal. Ye yakuliramu ekibinja Kawali Abubeka. Where are these people? Twawulidde konti Nabiira ali yalina kyabala naye Nabiira wallahi kasita kizuuka nti you are working within the party to put the party down. Social media ejja kwekolerako. Mubatunize juliso jeji zinzo ku bantu abawagira Kawali Abubeka by the way. Namuzi kyazaako ne wano Kawali Abubeka mubatunuza amaaso mwe mutandika kakakoni tukamanyi woolaba abawadde Kawalia ti Kawalia kasiba nti Moses olirede okujja mu NUP nga tutandika nze yo campaigning I mean sigenda kulwana n'ababaka naye what I'm going to do is we are going to exert a lot of pressure bajjajiwulira bangamba ne Hildaman ndaba mu commentinga wano Hildaman storage ngamba desi mumanyi Hildaman kiri kitya nene Geoffrey Rutana yasirika nnyo alinga go bakuba empiso y'obusirise kale nkimanyi ndi naye muwagizi waffe yeye aliroyo naye musajja musirise nnyo eriwe yabenga tanaba kujja mu kalulu yabadde musirise ne wayingidde kati kintu era musirise Geoffrey Rutana go bakuba empiso y'okusirika bwana mutu yambe siwulirangako kigambo kya Geoffrey ng'ayogera NUP people power our power simuwulirangako maybe nga nze atafollowinga naye musajja musirise oli nice simanyi yayimba nice and lovely abalungi bangi naye omanyi nabeera nnyo mu nniigi n'oyo kati nga ennyumba za Lutaayi ezo zebatera okukuba yayimba luyimba ki Geoffrey Lutaayi oba ayimba atya ennyimba n'obusirisi obwo bw'alina bannaye
Kantama simu nze mumbulire banaye tetugenda kulinda bino bya oyo mukazi wa muba muyitani oyo that lady kututuukako nze katilina wambuza ababaka ben F simanyi NUP sibamanyi mabulire mmwe every week tujja kolangayo kisonga ya babaka wallahi kubateekako pressure olaba pressure tugiteeka ku bamachure ne badduka pressure tugiteeka ku machure ne badduka fete twagala abantu batukoleramu bagende bakole baba bakusazeho okukola na musajja bakole naye naye tujja kubeera awo lowooze nti ojja kubeera awo otukoleremu then you know we just say yeah ogira obeerawo ojja kulonda naffe Kibalama gundi yamukutte corona yanyi oyo musajja Kibalama nkonge oba corona yamukutte oba kiki simanyi nakumanya ndaye baga nti ali Gombe hospital he's sick I don't know what happened okay guys your number yange yesimu erya hello warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh nabale tuweza msomesa kazera kale nyabo naye wewe bakuuliza nze amanya gange nze kugonza walda okay bene njagala kwogera ku nsonga y'ettaka bana ettaka teribbiddwa mu Buganda wokka ogenda waffe mu Ankole enyawo saawa zino n'obuuza ettaka ly'Obwakabaka bwa Ankole tebasobola kulikulaga naye nze ngamba nti ekintu trigger egenda okuvaako buli munnayuganda okusituka y'ensonga y'ettaka ffenna tulina ettaka eritwaliddwa nze gwolaba wano simanyi Bwakabaka bwange era nze bayirawo okusinga nesinga kutegeera ekitero kyentegeera ku bintu by'Obwakabaka ntegeera bya Buganda naye Obwakabaka obwange obwankole sibumanyi olunyankole lwo lumanyi kugonza walda kumawo networker walda can you send a audio kuba kibadde yogera kiri very interesting nti there is waliwo ekibataka ekiri Ankole which is interesting I've heard about it kitegera naye sinti badde sikimanyi but simi yavundeko sad damo kube walda if you can so turabe andamene simu endala all right so guys nze bye byange so sina bakuba masimu so I think I should end here 1 hour and 15 minutes zimala setaga kuongeza ngende nkole ebirala okay so nze kyembadde ngamba kyekyo like what is happening in Buganda is going to happen what is happening with the likes of the oyo mukazi yanyoyo gundi naffe mbabaka baffe kijja so mubere ready and you should just know that okay hello wanji saba wewe bale program yona lero kale nyawo nayo walikuuliza Wanange. Leo manyi tukyali kukyagudde mu FDC. Naye tuli ku buzibu. Buluwa. Ku Saturday, I think Saturday, Mukulu Mpuuga bamubuuza ku BBS. N'abagamba saba Mukulu Mpuuga oyinza kutunnyonnyola ki ku baana bo aba NUP
ababadde basinga obungi Makindye ne Lubaga ne balonda owa NRM. And Mpuuga was very straight. Nagamba nze Mpuuga nga nina obuvunaanyizibwa mukulu Kyagulanyi bwe yankwasa. These people have been summoned. Bwe tubazuula nga baakutte ssente tugenda kubaswaza. Ekyo mwenna gye muli mumpulire. Tugenda kubaanika ensi ekola eki. Ebamanyi. Njagala ompereze ka clip ako, mpereza ka link yako bambi oba osobola. Ngenda kakuweereza. Nagamba kati nze ntandike kugamba ki? Nti babadde batuuse wali nga basimbye emabega w'omuntu omutwe ne gubaluma ne batandika ne bazimeera. He explained it very well. Toyina ky'osobola kugamba muntu ekyakujje ku line ya NUP n'odda mu ya NRM. Ye n'agamba nti afuuyirira akagala akakiiko kakole mangu okunoonyereza abantu bano babateeke ku public display nti bano baalya ssente mubategeere. Jakubeera n'ensobi nnungi. Naye kakati ababaka b'ebibiina abantu bani abaali responsible katubuuze nti abaana bano anyway nti oli ajja kugamba bano si baana bato okubagamba nti banaye mulonda ab'NUP. Naye bayinza okugamba naye tebaatugamba kulonda bwani gwe tubatulonda so naffe ne tusalawo okulonda gwe twagala. Ya bayinza okuba nga tebabagamba naye waliwo ekiseera w'obeera nga amagezi go galina okukola. Tolina explanation gy'oyinza kuwa muntu yakuwa miggo n'akulwamu njala nti muli 65 abalina 11 ne babawangula. Era nze mmenya nnyo babaka ba parliament ab'ebitundu ebyo. The likes of Nyeko Derrick. Ekyogamba tugende mpola. Makindye nabo babawangula. Owe NRM yawangula Makindye mu kanso? Yawangula. Nabadde manyi Lubaga yokka. Batuwangula emirundi 4. Waliwo naye wakise wala gye batwa emirundi 4. Mpuuga yabinnyonyera ali agenda kuziikirako ani Charles Peter Mayigo Katikkiro sheeyo kwe yabana yabinnyonyera. He was very very bitter. N'agamba kino ekintu bano abaana tutudde nabo tukoze buli kimu tubawadde libati naye bakozesa amagezi gaabwe. Tolina koddayo okunnyonnyola mulonzi nti alina ababiri yawangudde ow'ensanvu. So ekyo oba okimaze ne tudda ku mukyala Ssebugwawo. Bangi abeefudisi batuvumi naye mu kutuvuma ennyo nga naffe tuli ready okutekinga every blame. Beeyanise bamaze okweyanika tebakyalina kikyakukola. Kakati Ssebugwawo avuddeyo n'agamba ti ffe abamuvuma basse mu jjubu baaliridda wanga Kyagulanyi amufrontinzeeko omuntu. NUP we yanteekako omuntu mwaliridda wa. Imagine that explanation. Omukyalo omukulu. Kati naffe ne tusoberwa. Newankubadde bakoze omulimu mulungi nnyo mu kutuvuma naye nabo bali ku crossroads nga ffe bwe tuli ku crossroads naye kijja ewaffe tukinogere eddagala. Tulina ba MP nga tokyamulabako the likes of Joyce baagala. Tomulabako tomanyi bye bakola. Leero nze mpolowinze ebibadde mu parliament. Ono omukyala yakuba Nankabirwa gwenda byavuddeyo okwogera. Anyways, procedure kwe boogerera maybe gaziteekateeka. Bannaffe baliriddawa balagawa. Nobe tukayana nabo mufune account ku social media. They are silent. Bamale batukozing say paying no. Oyo si ya aluwa ya congratulatinga Olanya yoyo. Oyo Flavia Nabaga. We need to know these people so well to fingertips is up. And then we follow them. We are bound to cry. Kakati nze dekoderiko okuvanya mulabe wapasa Kayanja sidanga mu kumulaba. Yagendeyo akayanja. Yabadde ku mbaga ya gondi. Desire Luzinda. Anti nakuzo. Ndio mwali naye bali batukuba akalulu abantu 11 okutuwangula ab'ensango. Yaliriddawa. Ate ewakayanja yali anyonyayo ki? Ebyo byonna bonoba mutuletedde ku shot n'amubuuza ebibuuzo.
kakati kyogamba Seka Gugwa wabanga yeseka wa Segirinya kati ne Segirinya naye agende wa Seka Gugwa. I really don't know naye manje sigenda kugumiikiriza nga nze akubye essimu. Sigenda kulinda kulaba kalulu nga muli akyali waggulu nga muntu amaakinga ali wansi. No, abo ffe social media tuba twakuyisizaamu dda n'otegeera. Tetulinda eyo show. Kubanga omukyala abadde akyekaza atushinga bulemu ye ku NUP nekyagulanyi ate yakuba ekifaananyi yazze n'abyonoona byonna. Which means ono yagenda okuba akalulu nga ye yagenda dda mukwano ne mukulu Museveni. Kakati baafuula NUP kyekiddukiro ky'abononyi buli omu gwe yeesibako bwe baguma buli alina ekizibu kyakigumira NUP. Kati leero yabadde awaayiriza Kyagulanyi ye yamugamba agenda otikinge Museveni. Bwe babanga bakkiriza okuyimirirawo ne bakkiriza okukiikirira babikole bulungi. Naye kati gwe babaka ki bw'olaba abatayogera bw'otabuulira bulungi? Bani bw'owulira kale ababaka abatamanyi kyakukola magezi number one magezi kige bani bawadde. Ekyokubiri babaka kyabo bw'olaba abasirise ennyo wandirowoozeza nti bani badde voko nga basirise. Ekyokusatu baluwa abo aboogera ennyo bw'olaba nti no like abali visible bana abasirise ku bani badde balabira. Okay, and a special announcement. Omubaka yenna owa NUP. Tukimanyi nnyo nti mu parliament Honorable Nabbosa chief whip wo. Naye n'ebweru feba chief whip wo baabwe. Kubanga bwe tuterabeereko ffe kubeera ba chief whip wo tetugenda bajja kumalako emyezi n'emyaka tumanyi ne bibakula. Tetugenda kikkiriza. Ababaka kati waliyo nga bw'olaba omubaka Joel bakyazaali busy naye olaba nti afolowinga. Waliwo omwana ow'esseeri owamaberutabaguzi naye waliyo omuvubuka omuteeya wangula. Olaba nti tali nnyo ku Facebook naye ali visible. Alabikira bwe kyetaagisa n'omwana omulala eyakuba Simeewo Nsubuga. Naye ababaka tulina ababaka 5 Bashamimu bokka bw'olaba ne Anthony Wameri wadde ali visible ng'ate sina mubaka. No. Ebyo bagenda ne beekweka tugenda kumaliza tulina ba Joyce Ssebugwawos 10 mu NUP batusekerere. Kubanga ekisooka obukulu balina okwegendereza nnyo omukyala ayitibwa Anita Amongi. Oyo omulimu gwe gwajja kufishinga abantu ba NUP. Omukyala ayitibwa Anita Amongi. Kati bw'ogattako Joyce Ssebugwawo bano ababaka baffe tubeepolisingire batupolisinga nga naffe tubapolisinga. Tujja kubayisa bubi naye kijja kubawona. Eyo sibagenda kugwa nzeeru baga sikyalina kyenjagalayo. Oyo simanyi aloozi yasi bagenda omulonda ngere nga muziitayita. Tekikusookinga nti aloozi yasigattako Ssebugwawo beera alonze omuntu wa NRM. Aloozi yasi simanyi na bwafaanana. Oba bamuyita aloozi yasi simanyi oba yaani oba mukasa. Kati tuyinza kugaana nti ddala Ssebugwawo teyabadde na mukono ku byavudde ekwata. Senga ababaka babadde bavayo ne batinkanira nga bavayo ne bayamba abaana abo ne babakubrifinga. Leero twalibaddeko ebitandikira naye basirise. Kati ffe tukole tutya? Pate yaffe tukimanyi. Tejjaayo bintu nga tebinyudde. Era ffe ffennyini ffe tulina okubeetera ku pressure baveyo gye beekwese. Tulina ababaka ate kazibe Bashiri mbaziira kuba naye bagamba nti talabika ne gundi ne Hilda Maani naye kuba ndaba wano mu comments we bagamba kazibe nakoma mulaba ng'alayira toge mazima ne Hilda Maani ng'alayira mukulu Lutaaya ng'alayira bakola zi-interview naye Lutaaya y'omu ku ba MP bensinga okwerabira nti nawaffe nti oba ne mu parliament gyali ono omulala namulabyeko nga baziika ewa Katikkiro ono omulala simanya manager wa Rema. We need to know these people by their names and on our fingertips tubabuuze kiki ekiriwo. Okay, tetumanyi oba Segirinya yawona oba teyawona tetunaba. Segirinya akyali mulwadde. Naye ate olaba delegatinga Segirinya in absence olaba nti waali. Ambulance zitambula olaba nti
nze lwaki nesiba ku Bashiri bamusondera radio abaana bamusondera radio wano ku Facebook naye ne radio nayo tekola kati ate nga wandisubidde engeri gyali omulwaka kati radio yanibadde ekola mukulu Fazil Mayanja omuntu akulembera abantu ba NUP omukulu Mpuuga signature yegamba accountability and service gendo labe buli kyawandiika Bashiri abeya atunyonyole sente zalagawa accountability and service gwe mugendo kwe tutambulira according to Mpuuga ajja tukulira accountability sente zibamuwazalaga bwe zirabazipa nakyo kikkirizi aizo tubabanku bamutiya gati ne bazibba ate tunamukola ki but we need to know tubakowoole gye bali abalina amasimu gaabwe tubawe wiiki eno yonna namba nga tubakowoola bwe bagaana tubatwale ate gundi bali mwezo naye aleka yali gyali atanga bali mwezo mulwadde the last interview I had yali mulwadde yagamba mulwadde bambi kati musabe oba n'abalala balwadde bayinza okubanga balwadde nga tetumanyi ogere bafune abaana babawandikire ku mikutu gyabwe kati ffenna tukimanyi Wameri Anthony bulwadde yeyavuddeyo n'atugamba Wameri yeyavuddeyo n'atugamba no waliwo excuse tugidde tagenda kukkiriza others abaana bajja tukyokinga tubalabe nga batudde mu mmotoka mulinga wekisheeka enkuba bwe yali ne Museveni tufe kakati awe batutwala we either ask for them oba bo okutunoonya kyangu nnyo gwe wandiika akanti konti leero mpiseeko mu parliament oba leero mbaddeko eyo simple abantu bagenda kubeerako naye ogenda ku gundi y'omuntu nga yakoma dde okupostinga yateekako ebifaananyi ng'alayira endoovu yamala nedda ate ne media yaffe era nga Joel yawagaye nti wano media yaffe ya NUP nayo nfu nti website terina mawulire geeraga Facebook pages zaffe nazo tezizatu updating nnyo in terms of communication kwega muyinza okulowooza maybe awo waliwo obuzibu siwe kiri ugoyi what do you think neva weebuli let's say weebuli kale tukkirize weebuli naye eyo gundi eyo media eya NUP it's for party naye bano ababaka buli omu alina omukutu gwe nga gw'oli Fazil Mayanja bwe baba nga tonna owakola ku bya media eno eya website ya party tannaba kulaba activity gye wakoze agyongereyo gwe weewandiikeko bw'anaalaba ng'olina ebyamagezi by'okoze ajja kubiforwardingayo ku Twitter ku Facebook account ya gundi oba website naye tosobola kuŋŋamba gwe on your own page oli absent kakati baba n'akuwandika ku webu bakugjewa look at Mr. Nambeshe Nambeshe tolinawo omusanga ku Facebook tosobola mulaba taliiko ne ku Twitter taliiko visible naye wano bagaye nti Kazibe Bashiri amaliriza kusoma by July yagamba ajja kubeerawo mbabadde akyamanya ekyo bwakyogera abutuka no kasi towejja n'ogamba ogenda kuweereza abantu you are accountable to them tukooye parliament nga tetuli not accountable to us we are the bosses mukulu Kyagulanyi atugamba people power our power feba kulu sente ezigenda okwewandiisa bye baliweza abalema ffe twaziwaayo we need to know oba osoma well and good gamba nsoma funa omwana agambe mukulu kazi bw'asoma naye ababaka 5 mu 4 banaye nga bangi nze sinza na kuneminga kubanga tulina abantu 3 bokka abali tujjeyo amannya gaabwe gonna becwi tugateeke wansi tugambe ono aweereza eno noweno bonna tubacheki Sewanyana naye abuzeemu baga nti ne Sewanyana naye yabulamu ennaku zino waliwo agambye wano oyo nno weema kindi senga yavaayo ddala atinyonnyola babakuba batya akalulu ali mu mupiira agomoka you're joking. Yere alinya y'amagye. Ani yadda mu kya Ssematimba? Ani yadda mu kya Ssematimba? Simumanyi. Kyenkuganya nti ababaka 5 tubatimbe bwe tuku display. Tubachekingeko. Fefe nini
twewonye ebintu ebibaddewo kubanga engenze n'ensoma Nyanjula Doreen byawandiise for long babadde bakimanyi nti omukyalo oli yadduka dda ne baagala okujja omwaja ne babagaana bagamba oli wa kitiibwa oli wa kitiibwa ndirabye nange era yagamba nti wadde Museveni yaleese omu naye bakyali bangi era beewunyiza okuba nti no tebabajjanga teyabadde na bifo naye katolaba ate yennyini ebamanyi nabe ebasiriikiridde kaakati ffe tetulina basiriikirira ffe tulina baabya ffe mubatuwe anti kati mwami Mpuuga kasitaana jjo n'agamba nti be bano we need to work with them nti be bano abaakola kano akavuyo nga tubaata kiwedde obuzibu obugenda okubaawo kwali abantu betutalinaako evidence we have to be very careful anti kati ffe gundi kasitaatuwa bamuyita Masebo Charles ayadira Ssebatimba Bigere ffe kasita pate tugamba nti bano baalidde nga tutandika kubaboola buli we tubalaba tetubayita ku mikolo gyaffe tetubaboola mukulu Faziru tudde ku ground tunoonye abadda mu bifo byabwe tubalagirewo ntodda tuddayo eri wansi ne tunoonya bakansala bagenda okudda mu bifo byabwe kuwalagira ddala titodda oba twongeddeko kubola well and good naye tulina okulaga nti tojja kudda era gwe tuleeta yoono kale awe bajja okutegeera ssebo kanveeko n'abalala boogere. Thank you very much. Isn't it a bad time to be omubaka ennaku abantu bali very very vigilant. It is really a tough time okubeera nti ogenda kuwuddisa abantu these days. People are not going to accept that people should know. Kitegeera. So ababaka tulina okuba checkinga bannaye. Tulina okucheckinga bana. I understand nti bingi nnyo betulina okukola because the problem is nti buli we tuta checkinga mu bantu bano bagenda kuba batumenya somewhat. Bagenda kuba bamenya struggle somehow. And teri kibinga kubeera n'abantu nga mumanyi nti no you're trying to count on them naye nga bo bali ku frequency ndala nnyo kati of which kati bano abantu naffe bifennyini betuba tuweereza wano tuba tuba misleadinga kitegeera naye betumanya nti Mukasa Rogers tetuli naye oba Ssebugwawo tetuli naye abantu netukibategeeza people will not even mind oyo nga bamuvaako nga bagenda ku birala nga bagamba katuddeyo tukole ebirala oyo kati tali naffe then okusinga okuba nga tuli awo naye nga tetumanyi ng'omuntu atubuzaabuza. That's really bad. Omuntu okuba nga atukoleramu muli munda naye nga tetumanyi. So that's really sad. Naye katulabwe ono omukyala. Okay. Hello? Hello. Yajja. Fazil Jebako. Kale njabo naye Jebako. Jebaleko. Kale nze bana ekyembadde nteesa abantu badde batunulira nti ondi Buganda yeyina ettaka naye mutongwe baali bajja ettaka baali divide buli kingdom ne chiefdom yayina ettaka kubanga ne kabaka w'Etooro ayina ettaka kabaka w'Etooro naye ayina ettaka ojjukira waliwo olutalo olwagenda Etooro eyo ne bakwata oyo king oyo ne bamu olutalo ne bagamba munasula mu kingdom ondala biki king oyo oli Mutooro e Dubai oli Mutooro king Mutooro ngamba gwe oli Mutooro king oyo neda siri Mutooro. Okay, again, there is something I know about that. Okay. Yagenda yayina relationship ne ba kings bana be Dubai bamakutumbani kati n'abasaba obuyambi nga bagenda ng'agenda bawa ettaka bazimbe zi hotels kibikikade bakulaakulanye kingdom ye bagamba kyekimu ekyaviirako kwonna kyomumanyi naawe Museveni bw'oba tomubuulidde biki terikola bintu by'amabbali era eyo deal neeyiika nina mukwano gwange infact yalongoosa ne rumi oyo omwana kabaka yasula mu Jumeirah. Kati tewali gamba mpozi nga Museveni agenda kukwata ettaka lyonna erya kingdom kubanga buli kingdom ne chiefdom balina zi Milo land Faziru gw'omanye ebyo bya history
oyinza okirelatinga tewali kingdom etalina tewali kabaka atalina ttaka atali entitled ku ttaka abazungu bwe batyo bakikola pozi ng'agamba bagenda kukwata ettaka baliteeka emmanya gaabwe ate ekyo ekintu bwe tuba tukikkiriza bagenda tuteekako land tax ng'olina sasula omusolo gw'ettaka ettaka lyogerako si gye bayita crown land ndowooza kuba waliwo ettaka ly'obwakabaka crown land kati nga erya kabaka wano I think mailo kenda something like that then wabaawo mailo land eryaffe like crown land private mailo land eri private crown ey'obwakabaka I think but then ziyina but the difference is here ettaka lye baakuba lya Buganda lyokka abakoloni the colonialists the British ettaka lyaffe erya Buganda lye baakuba liriko ebyapa but most of the land mu northern Uganda tekuli byapa most of the land mu western Uganda tekuli byapa kyobulaba nti kale agamu galiko naye ezisinga most of the land tekuli the land is ate n'ekirala the ownership the land tenure system naddala mu west I think northern eri more communal based nti ettaka muli owning as a community nti ne bakutolerako n'ogenda n'okola ki n'ogenda n'olima wali akajja ne mukuteekawo wali political biki naye nga that land is under a particular chief or is under a particular communal leader kale ate mu Buganda it is quite different nti most the land that is under chiefs anymore within the crown naye nga most people own their land privately owned without the element of communal ownership kyotayinza kusanga ate mu northern part of Uganda ekitego bakyenjegera kitegeera nti mu Buganda eryaffe oli owninga privately nga gwe oba Jenny oba Joelia you own your land you as a person naye ogenda mu in northern Uganda ettaka liri communally owned ate ettaka lya northern Uganda oba western Uganda most of that land eri sikube terina byapa ekitegeera kale ate yo mu Buganda erisinga lirina ebyapa because abakoloni bali kubye like they know where all the boundaries pass blah 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 they know all the the number the amount of the quantity of land naye kati bino ebitundu ebirala ettaka lyabwe lyo sikube kyobola nti kizibu nnyo ogenda mu Ankole n'ogulayo ettaka oba ogenda mu northern Uganda n'ogulayo ettaka nga toli waayo because the community will not let you it is very hard that is what I think so katugola but do you think it's right kubanga some people are saying it's okay they are supporting Museveni on that no Museveni's target definitely is coming look here what is making Buganda strong is land because the most expensive plots of land is in Buganda, like it or not. Whereas other areas might also have the plots. Naye katinga bunyoro ine takalia whatever iliko oil. Kat adjacent land around the oil areas naye it shoots up in value. Ochitegera. Kati Buganda being a capital city, okubanga ina airports, okubanga ina commercial services, banks, Bank of Uganda, it makes the price of land very, very high. Kati chebagala okola is not just to because most people don't understand the Museveni's policy is to forcefully take over land a little redundant. Kati for example, fenga bali mu Dubai, United Arab Emirates wagula poloti yo oba go wasikire ettaka lya mwe mailo yamwe nga ilikola square miles nga 10 but kati nga example jowade yeyo oyo nti yaleta ba investor na Museveni namulemesa but the thing is nti wobango ine takanga yawo redundant terina kyerikola bagenda kwewo obuyinza for government to be able to grab and take that land forcefully nebanga ekolirako byekolirako nga tebakucompensate nze yadde n'ekikumi nga tebakakadde n'ekikumi oba si kyo ne balikozesa to resettle people okuteekako abantu ne babanga balikolerako nga gwe tolina nakikubuuziddwako because that is his land policy ye waakyo bwakirowooza. Now what they are going to do is to fetch ngawe bakola mu Luweero side yeyo ne bakwata abalaalo n'ente mugendo kera ncha kumacha mu ttaka lyo ngolaba mu abalaalo nga tumanyi na waje bavudde nga bali mu kulundira omu ente zaabwe. You see that's what they are planning to do. Okay, but further nekirala as in like to katinga wala betaka lya apa ne oba is it apa and Amoria we bakwata obusisira bw'abantu ne babwocha abakazi ne bekalakasa. Kati nekyo ekintu honestly tulina following up their ending up litya. That is the only way to tusobola okusavingamu abantu.
exposing ekintu kubanga wetukayana kubanga there are so many people si mu Buganda mukka mwe batuta amataka g'abantu neeyo mu northern region bagoba abantu ne babwokya simanya abayina identification baga muba bali babawa 1M abataalina baali baviiramu awo babakubamu n'amasasi abakyala abo baali beekalakaasa kubanga bakyoli baali beekalakaasa ne babakubamu amasasi nzijukira gundi ettaka lya Peeryo. And those ones rose up and fight because ngobanga wali ogobyeko ku bintu by'amataka naddala nga mulina ettaka ly'ekika kati ago gonna amataka g'ekika biki because most of this land mataka manene, they are really really big chunks of land. Kati ate obuzibu bwe buli is nti most of the people badde bagakumye nga tebagatunda naye ate obuzibu bwe bulina nga bulina just ndagaano kuva mu Bwakabaka or something of that sort naye nga tegayina byapa something of that sort as well. Because they are targeting such big chunks of land, bageguze, bagatwale, and all this kind of stuff. But you say ownership, so that they, this, bajewo abantu ababali matakagano in one way or the other. But it is really risky business. The reason as to why inti kai tugeza koko, because look here, whereas other areas nazo land grabbing is taking place, but nti katinga ili hapa lyoyogeddeko waliwo omusajja oyo mu South Africa yali ayagala kukolawo zoo obanga ayagala kukolawo hunting ground kati ne bamulemesa ne bamukola biki nibiddewo okumala ebbanga ddene wawo neeri eri embalala eyo baali boogerako bali okwongera biki naye of course these are happening but one of the biggest land grabs of course ziri happening ano mu Buganda in one way or the other in the central region. So whereas to following aneziri, people should not also forget naddala wano mu Buganda nti ate kakati waba ayogera Mailo is strictly targeted towards the region of Buganda and nowhere else. Wera n'olaba nti abantu bonna abanyogeredde ettaka kakati bassebugwawo abakola emmengo abajjeeyo abakozesa kakati all of a sudden CBS yanibadde yogerera some of these things ejja kulaba nga it is going to lose its voice whenever nga bali emmengo tebacreatinze their own radio station independent of people like Ssebugwawo abalina conflict of interest babanga bakolagana ne Museveni. Those are just my ideas anyway. Okay, thank you so much. Kubanga nze kibadde kiyembuza ngamba badi eri aba kings. No, eri aba kings yeah, okay, fine. Webale nyina. Tujja kundowooza kunyonyereza ku bintu by'ettaka bino mowa tujje tusomesa abantu ku bintu bino eby'ettaka because they quite interesting. Naddala kuba kati oyogera ko omukyalo oyo agambye nti oyo yali ayagala okuleeta investment ettoolo ne bamugamba ssebo genda mpola tojja zireetawo tojja ddikulaakulanya ekitegeera so that is what it is, Yes, Kugonza, I understand it. Land grabbing is not only in Buganda. I agree. I totally agree. But the problem is what most people don't understand is the level at which land is being grabbed. We have to all raise up together. You all have to raise up together. West, north, and all these other parts of the country. Then wherever west, we all have to raise up together. Eastern, every other part. And these people are just greedy, honestly. But I'm just greedy. Because there is enough land for every Ugandan. Or visit district to district or region to region. There's enough land for every Ugandan. But these people want to own the entire country, literally. That's what they want. No one else should have the land except them. Serfs. Abadu. So, change. All right, guys. I think that's enough for today. Inshallah. Naye ababaka banaye tubaliko. Sigenda kuta mubaka yenna kutira mubaka kuliiso. Kasita okolamu some sort of ebitategerekeka. N'oba obuze tujja kujja wano tukwogereko nga tukunyoonya tukubuuza waayo oluwango obuze. Ffe banno abakwagala ennyo abaagala abo nti tukubuuzaako ng'obuze. Simbubi. Tugenda bakolera wall of shame. Abaffe bennyini tulina bateeka mu line. Tubawe max buli week. Abantu balonde. Kyono mubaka week ena performance atya oba olowooza. Akomewo oba tumuteekeko omuntu. Kasita osussa wiiki nnya nga towezezza 50%. Wallahi nga tutandika okukolako kakuyege. That is the only way.
kuba olunaabaawo nga mutandika okubalampa omukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe mutyo bwe mutandiikiriza tubamanyi mwebuzaabuza. Bye.